an actor like Dhanush, you give him a lungi and put him in the Buckingham Palace also. Neenga avaru acting dhaan paapinga thavara, I don't think you look at the clothes at all. I don't think it will make a difference for him. Period look irundhuchu, 1920s oru look irundhuchu. That little portion alone in India, in Madras, how it would have been, we have tried to show it. Gautham sir வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he starts the another project. See, he's got a mind of his own. So suddenly ஒரு thought வந்துச்சுனா and he'll follow that thought is what I feel. அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா கம்ஃபர்ட்டபிளா தான் பண்றாரு எல்லாமே. He's a kind of guy who wants to go get it. Syeraa, the movie is set in 1800s. It's like a biopic. Vijay Sethupathi, he's got a brilliant role in this film. He is from Tamil Nadu in this film. So how he enters, how he comes with his அவரோட குரூப்போடு வருவார் ஹார்ஸஸில், and he's got a very different look, very different look, and I'm in love with the look. Gautham Menon sir and Sympathy like joining hands together for Vinny Thandibaruvaya too. See, the way he acts, it's like one shot, one take kind of act. As far as look is concerned, there's one look of his I really love. Doorla wait பண்ணிட்டு and he will turn and look at the girl from outside and she'll be inside. Vikram sir and like எப்படி அவர் அதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணிட்டாரு? He is like a thorough gentleman. He's very fashion conscious. He loves to do the shopping himself. He's like anybody, right from me to the boy who's serving the water on set. He has something to tell them. கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்டைலா தான் இருப்பார் இந்த படத்துல. வணக்கம் Indiaglitz நேயர்களே, கௌதம் மேனன் சார் படம் பார்க்கும்போது அதில் வர ஹீரோஸாக இருந்தாலும் சரி, ஹீரோயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான காரணம் வந்து என்னோட பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. லெட்ஸ் குயிக்லி வெல்கம் டு மை ஷோ. வணக்கம் மேம். Thank you so much. கௌதம் சார் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he starts the another project. So because of this, the industryல வந்து and people கிட்ட ஒரு டாக் இருக்கு, இதனால எதுவுமே கரெக்டாக டைமுக்கு டெலிவர் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது, and is the talk is always there. So what's your take on it, ma'am? I don't know, because see, he's got a mind of his own. He's got a way of, அவருக்கு ஒரு வே இருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு. ஸோ சடனாக ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னா and he'll follow that thought is what I feel. ஏன்னா creative people like him and other directors, I don't know about others, but him at least, ஒரு ideas I'm sure வந்துட்டே இருக்கலாம் for them. So I feel that one idea comes up here, a new idea will erupt somewhere else, and why hold it back when he can make that also work. Okay. And he is working with big actors and they have dates, all that has to be taken into consideration, I'm sure. So adala paakumbodhu I feel what he is very அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா கம்ஃபர்ட்டபிளா தான் பண்றாரு எல்லாமே. He's a kind of guy who wants to go get it. Okay. இப்போ இது இருக்குனா சரி போய் முடிச்சிடலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், அந்த மாதிரி is how I think he looks at it. Okay. So Enai Noki Paayum Thota வந்து தனுஷ்க்கு வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான ஒரு இது கொடுத்துருக்கீங்க. Yeah. Same again the lining shirts and the beige colors. Yeah. And especially it is different, right? It is totally different. Okay. Especially on the ஒரு மாதிரி green color the lining shirt, I think it suits him a lot. Yeah, so see, one thing is so he's a college kid. Avlodhan brief. College kid, normal happy go, generally happy kid. And whatever happens in his life after that, kind of everything kind of takes a turn for the worse. Adha avaroda character. So I feel that with an actor like Dhanush, you give him a lungi and put him in the Buckingham Palace also. His intensity, அவர் இன்டென்ஸாக ஒரு ஆக்ட் பண்ணுற ஒரு நேச்சர் இருக்குல்ல, அவருக்கு நார்மலாகவே அப்படி தான் இருப்பார். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இட் மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் வெதர் ஐ புட் him in linen or whether I put him in a lungi or whatever I put him in. I feel அவர் எது போட்டாலும் நீங்கள் அவர் ஆக்டிங் தான் பார்ப்பீங்க தவிர I don't think you look at the clothes at all. I don't think it will make a difference for him. Yeah, we did some very interesting combinations. Clothes வச்சு ப்ளே பண்ணோம் அவ்வளோதான். And we gave him a lot of jackets. So song எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா he's wearing jackets and t-shirts and like a very interesting combination of clothes and colors தான் போட்டிருக்கோம். And he's carried it off really well. A nice clean shaven, very city yuppie kind of look we've given him. I think once we'd given him ஒரு period look இருந்துச்சு, 1920s ஒரு look இருந்துச்சு. Jacket போடணுமா வேணாமா அந்த மாதிரி once or twice one little interaction will happen, but otherwise I think he was very okay. I hope he was very okay with what he wore. Maybe he may have had a complaint that we could have given him brighter colors. Okay. But that was as bright as it could get.
I hope he liked it. That's okay. So Gautham sir படம்னாலே வந்துட்டு கண்டிப்பா it goes without saying ஒரு white shirt இருக்கணும், கையில ஒரு காப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I think similar thing with Dhanush also, right, in the film Enai, Noki, Paayum, Thota, அந்த look கொடுத்திருக்கீங்க லைட்டா. I think every hero of Gautam's will wear one. It is a standard SOP. Every hero ஒரு அந்த ஒரு கடா இருந்தே இருக்கும். Okay. And if it's a cop 100% இருக்கணும். அதான் brief. அது கேட்க கூட வேணாம். கௌதம் எப்போதும் போடுவார் ஆக்சுவலாக. Right from when he was, I think, college, he would wear that kada. Then he would get another kada. அது போயிடுச்சுன்னா இன்னொன்று, ஆனால் அது கையில் அது எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது இல்லை, அது it's become like one part of him, I think. அது இல்லைன்னா maybe he won't be able to function that day, maybe, I don't know. I should actually ask him. இந்த கடை பற்றி நான் அவ்வளோ யோசிக்கிறது கூட இல்லை, ஏன்னா இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஓ கடாவா, ஓகே, ஓ காப்பா, ஓ ஹீரோவா கொடுத்துடலாம், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த Enai, Noki, Paayum, Thota வந்துட்டு மேகா ஆகாஷ் வந்து படத்துலேயே ஒரு ஹீரோயினாக தான் வராங்க. எஸ் எஸ். ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து யூ பிளேட் இட் அரவுண்ட், லைக் ஒரு ஹீரோயின் லுக் வேணும். ஸோ அதான் இட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு பீரியட் லுக் மாதிரி இஸ் தேர் ஃபார் ஹர் இன் த ஃபில்ம். ஸோ அந்த அவங்க நார்மலாகவே இருக்கும்போது ட்ரெஸ்ஸஸ் ரொம்ப கேஷுவலாக அந்த அந்த பிடிக்காத மாதிரி ஒரு நார்மல் ட்ரெஸ்ஸிங் மாதிரி காட்டுவோம். when she's a heroine in the film, when she's an actress, நிறைய it's a period look. So on the 1920s imagine பண்ணீங்கன்னா அந்த jazz, and the time the jazz was very popular, there were a lot of dances that happened, and this that sort of a period. So it was very like straight dresses without any shape that will end at the knee, below the knee, and the hairstyles also a lot of curls, kiss curls, and that sort of thing. That little portion alone is completely 1920s in India, in Madras, how it would have been. We have tried to show it subtly inganga, we have tried to show it. So towards the end வந்து படத்துல சசிகுமார் சார் வந்திருக்காரு. Enai, Noki, Paayum, Thota. Yes. So it's like எங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது, இவர் கௌதம் சார் கூட என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா his genre of films are totally different. அவருக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க? Towards the end the shooting முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது, but he's there in the film. He's got a very important role. It's a slight twist in the story and everything. He plays a character where it's again modern, it's city, it's not this city. So it's a big metro. So and we know how he usually is in other films. So the konjam maatittu nama mari eppadi how we dress up, how we dress other actors up, we've given him that very hero kind of styling. See, when Gautham Menon padamnale oru style irundhe aavunumla, so that we have maintained for him as well, on par with hero kind of dressing we have done for him. Gautham Menon sir and Simbadi like joining hands together for Vinny Thandi Baruvaya too. If I'm not wrong, அந்த படத்துக்கு நீங்க தான் ஸ்டைலிஸ்ட். தெரியலையே, இப்பதான் நானே கேள்விப்படுறேன். I'm just hearing about it now. I don't, they coming together for I know there was a Kaka 2 with Surya, there was a talk. ஆனா இது பத்தி எனக்கு I don't know at all. சரி, நீங்க சிம்பு கூட வர்க் பண்ணிருக்கீங்க, அவருக்கு கிட்ட நீங்க உங்களுக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்ச ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டேட்மென்ட் என்னன்னு சொல்வீங்க? Style statement, see the way he acts, it's like one shot one take kind of acting. That is the style that I've always been impressed with him, very impressed. It's something, even if he takes time to take that first shot, but that first shot will be one take and it will be over. That kind of talent, I don't think too many people have it. As far as look is concerned, there's one look of his I really love. He wears these very simple t-shirts with track pants. It's those jogger kind of track pants and slippers like flip flops. Okay. That's best look he's had according to me, and I love it. If I could, I'd put him in that for every scene in some movie. அச்சமன் வந்து மறைவாதால வீட்ல இருக்கும்போது டோர்ல வெயிட் பண்ணிட்டு பாரு, and he will turn and look at the girl from outside and she'll be inside. Very very nice. It suits him so well. That very casual laid back look suits him very well. So Dhruva Natchathiram, one thing which fascinated me right after the teasers and the trailer cuts were out is the outfit for everyone there. எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, so இங்க எல்லாருக்கும் நீங்க தான் காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணீங்க. Yes, so what happened with Dhruva Natchathiram is 2 years ago, and the idea form aanumbodhe Gautham called me and asked me if I could work on a look for the hero of this movie. So at that time we were not sure who was going to play the role and all that. So of course those sketches are what was brought into life here for the movie. Our hero came with a costume designer, so whatever sketches we would give her, she would send the clothes. Okay. And then we would pick the combinations and things like that and dress him up. So
So that was him. The rest of the cast in the film, it was like completely thought of, ideated in the sense, okay, Simran ma'am is back, what do we give her to wear, you know? And then there was Preeti, there's Maya, there's Satish, there's Munna. So each one, and Salim Beg was there. So each person, each actor has some quirk, some character that we needed to bring out. So yeah, So that totally reflected on the costume. yes, I hope it did, because we It tried did, very hard to bring that out. So I hope it did. Yeah. So Vikram sir and like எப்படி அவர் அதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணிட்டாரு அவர் and he is like always up for anything sport. Oh, thorough gentleman. So and but he's very fashion conscious. He knows what the biggest brands are, and he will only wear those brands, which is fine, because they fit so well. There's so much of a difference when you buy it from another brand and regular brand. So in that sense, yeah, he knows where to shop, what to buy. He loves to do the shopping himself. So a lot of times I had to really like tell him that, please sir, this will work for you, please try this. But he also knows, so I have to cut through that and convince him that what these colors are, this combination will work for this scene, kind of thing. But having said that, yeah, he's a complete gentleman. He's so much fun to have on set. He's always cracking up, an amazing sense of humor, and he's like anybody, right from me to the boy who's serving the water on set. He has something to tell them on me. So that way he entertains everyone on set. He's like a really good guy to have around. He's good fun. Yeah. The overall in entire Dhruva Nakshatram, what kind of a patterns you adapted? See, with Dhruva Nakshatram, the film is full on about these like it's very cop and rogue kind of film. So it's always the look has to always be very sporty, but not really using a cop uniform or anything of that sort. And it had to have a lot of easy movement, because there's a lot of action. The girls all are fighting. Those are the kind of clothes we've maintained for this film. Everybody has to look a bit rugged. That ruggedness has to come out, because that's the field they're in. Right. And they also pose as other people, and they get into crowds, and so all that little bit of impersonation, that change in the look, suddenly change back into the original look, all that has to come out scene by scene. So that's basically how we had to play it, as rugged as we could make it happen. Yeah. So I'm going to quickly come up with the names. Dhruva Nakshatram இருக்க ஒரு காஸ்ட் நேம்ஸ், அவங்களுக்கு நீங்க என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றது கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொன்னா கூட போதும். Simran ma'am, she was dressed in like jeans, like short tops, long jackets, trench coats. That was her look. And next Radhika ma'am. Radhika ma'am was more like straight pants, like cigarette pants, slightly longish shirts, full sleeves, stoles. That was her look. Ritu Varma was she's very casual, like dresses, jeans. At the same time, we put her in a lot of very interesting saris as well. Konjo, we have to show her also a little mature and the mari. She's very young. So. And Parthiban sir is he was dressed in like again a lot of dark colors, like jeans and dark t-shirts, and we also gave him layers. So they were very interesting layers, very different looking glasses. He's being the director himself. He's very particular about how he should look for a particular scene. Finally, at the end of the day, avanga act பண்றாங்க. அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த கேரக்டருக்கு அந்த ஆக்ட் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கணும்னா they have to be comfortable in their look. So that's very important. So the minute they say இல்லை எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுள் இல்லை, எனக்கு இது செட் ஆகல, வேறு ஏதாவது பண்ணுங்கன்னா I will go and try and understand what it is they want. So then somewhere meet them halfway. சரி, நான் இது I'm bringing this in, நீங்கள் இது கொண்டு வரீங்க, we'll see if this look can work. And then that's how it worked out usually. Some like people like Parthiban sir and all, அவங்க ரொம்ப ஷுவராக இருப்பாங்க, இதுதான் செட் ஆகும், எனக்கு தெரியும், இதில் நீங்கள் என்ன கொடுக்க முடியுமோ கொடுங்க. ஸோ லைக் தட் we had to கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்டைலாக தான் இருப்பார் இந்த படத்தில். ஸோ இவங்க எல்லாரும் பற்றியும் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவங்களை பற்றி மட்டும் நான் மறந்துட்டேன், திவ்யதர்ஷினி. ஸோ அது ஓகே, ஹேக்கர்ஸ்னு இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதனால கொடுத்தீங்களா? Why is that? Also, no. So we don't do much of this in our kind of cinema, at least. So I wanted to bring in that very one grungy, one also fitting into that covert team kind of look. So she's slightly different. If you've seen any of her looks, we've made sure she wears dark lipstick and heavy makeup and things like that. And we've given her some nice short dresses and high heeled boots and all that.
So we had fun with her. And she like, yo, எனக்கு கொடுக்குறீங்களா like that. But then she had fun with it. ஸோ இந்த மிஸ்டர் கே இவங்களுக்கும் நீங்கள் தான் காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? மிஸ்டர் கேக்கு கூட காஸ்டியூம்ஸ் நாங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம். ஸோ நார்மலாக when I like to take up when I take up a film, I like to take it up fully. அவங்க வச்சு டிசைனர்ஸும் வச்சு ஏதாவது ஒரு லுக்கு க்ரியேட் பண்ணால் ஒரு நாள் க்ளீனாக இருக்கும் படம். இல்லைனா இப்போது வாட் த ட்ரெண்ட் இஸ், ஒருத்தங்க ஹீரோ பண்ணுவாங்க, ஒருத்தங்க ஹீரோயினை பண்ணுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கச்சாமுச்சான்னு இருக்கும் ஒரு ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது. அந்த கலர்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. மேபி ஏன் மைண்டில் அப்படி இருக்குமோ என்னமோ தெரியல. பிகாஸ் when I'm watching a film, ஒரு சீன் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துடும் எனக்கு. பட் ஒரு ஒன் நைஸ் சிங்க், ஒன் ஹாப்பி பேலட், ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் பேலட் போனோன்னா ஐ ஃபீல் இட் ஹேஸ் டு பி one or two people coming together, ego எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி bring the ideas to the screen. It doesn't happen. And so far we spoke about so much about films. நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இன்னொரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, தெலுங்கு. Yes. Syeraa. Okay. It's about a person. His name is Uthara Narasimha Reddy. The movie is set in 1800s, before the Sepoy Mutiny. It's one of the first. The movie is about one of the first civil war. Rebellion kind of thing that happened between India and British. So this character started the fight. It's like a biopic, and it's a big star cast, right from Amitabh Bachchan to Vijay Sethupathi. We have and Sudeep from Bangalore. A lot of people acting in this film, and production designer is Rajivan Nambiyar, and he's come up with some brilliant sets for this film and brilliant concepts, and I have sat with him and his team and created a look for each and every character in this film. We spent 1 year we have spent before the movie went on the floors for shoot. Yeah, so right from the hero Chiranjeevi Garu to Vijay Sethupathi, we have come up with a look. அந்த டைமில் நிறைய ட்ரைபல்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி லுக்கு ட்ரைபல்ஸ். ஸோ ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரிசர்ச் ரெஃபரன்ஸாக பண்ணி புக்ஸ் எல்லாம் படித்து இன்டர்நெட்டில் எல்லாம் இருக்கோ பிடிச்சிட்டு, ஸோ எந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதெல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணி we have brought the idea out, and now with big costume designers the film is being filmed, shot, and it's like chumma illa 1000 people, 1500 people at a time we have to dress up for scene by scene. So it's like a magnum opus kind of film. When it comes out we will see it for ourselves how beautiful the film is. So you will heroes pathila solreenga, heroines pathi solunga the paatla. Syeraa வந்து heroines are Nayanthara and Tamanna, and for them also we've come out with some very interesting looks. அந்த பீரியடில் எந்த மாதிரி sarees போட்டாங்க, அந்த sarees, and it has to be very South Indian, and ஆந்திராவில் நிறைய types of fabric is there, so அதை incorporate பண்ணி velvet, blouses, embroidery, like very specifically அந்த டைமில் not everything was available. So எவ்வளோ authentic-ஆக we could bring it in, we've brought it in to this, and the sketching, styling completely finish பண்ணி we've got like a big designer from the north who's doing their clothes. So in the ideas எல்லாம் வச்சு they are bringing in their expertise and creating costumes for the heroines. So I think if I'm not wrong, Syeraa வந்துட்டு it's a bilingual. Yeah, I think they're releasing it in 4 languages. 4 languages, yeah. Okay. நாங்கள் அந்த டீசர் வந்துட்டு இப்போ தெலுங்குல பார்த்தோம். Right. Correct. So விஜய் சேதுபதி இருக்காரு. Yes. நாங்களோட மக்கள் செல்வன். அவருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு லுக் கொடுத்திருக்கீங்க? He's got a brilliant role in this film. அந்த டைமில் எல்லாமே it was dhoti, அங்கர்கான்னு சொல்லுவோம். இப்படி கிராஸ் ஓவர் பண்ணி இங்கே ஒரு டைப் மாதிரி வரும். That's an அங்கர்கா ஸ்டைல் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங். ஸோ அந்த டைமில் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருந்துச்சு. அங்கர்காஸ் தேவர் அந்த தோத்திஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சில பேர் வெறும் தோத்தி போட்டு ஒரு கமர் பந்த் மாதிரி துணியை கட்டி தலையில் ஒரு தலப்பா கட்டு மாதிரி கட்டிடுவாங்க, லைக் a turban. So and he is from Tamil Nadu in this film. So how he enters, how he comes with his அவரோட குரூப்போடு வருவார் ஹார்ஸஸில், and he's got a very different look, very very different look, and I'm in love with the look. So I'm waiting to see that look on him. We have to put it on him and see how it's sitting on him, and then we all travel for this shoot in for the next set of final war ஒரு பெரிய war இருக்கு, British Indian war.
So that's when we first see him in the film. In the film. I'm waiting. He's the only one left to be dressed up. So we're waiting for his time. I think he's very busy. We all know Gautham Menon sir movie la pathina vandu avlo beautiful ah irupanga yara irundanga. So the entire transformation will be there. I think you're one of the main reason for it. My first film with Gautham was Enai, so the one with Ajit and Trisha and Anushka Shetty. Yeah, it started from there. I was doing ads, and I did one ad where Gautham directed that film. It was a Mirinda ad. So after that he asked me if I'd be able to take up this film. My son was very young at the time. I mean, he's still young, but he was like 3 or 4, so I didn't know, but I just said yes. And after that there's been no looking back. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Thank you.